I started. I did not pass it. I tried to come across everything. If nobody will follow my leads, I'm sure we're gonna end up in some bad place. Pa mislim da ćemo se svakako uništiti, ali i pre toga, pre 1000 godina, ali možda će u nekoj verziji da nastavi da živi neka vrsta, ali ne ova koju mi znamo, ne ovi moderni homo sapiens. Secondo me l'umanità si è cresciuta tanto, però la storia si ripeterà e ci saranno altre guerre con le varie strumentazioni che abbiamo. In questo momento siamo capaci di distruggere il pianeta. So in my opinion, I think if we're not gonna stop destroying our planet with the plastic and all the kind of trash that we throw all around the nature, we're definitely gonna go extinct, and I don't know, we better stop, or otherwise we had to live maybe 100 years and we're gonna all die. Če bo kdo uničil človeka, se bo načeloma sam sebe, nekaj karkoli se človek je že odkar obstaja precej zlobno in zavistno bitje, ki poskuša odkriti kakršenkoli način prevlade in koristi za samega sebe, tako da načeloma kdo bo imel moč, jo bo znal izkoristiti do te mere, da lahko tudi dejansko uniči vse ostale za svoje potrebe, za svoj uspeh. Definitivno ne bomo izumrli, ne vem pa, če nas pot vodi v vesolje, ali se bomo izboljšali življenje kle na zemlji. Za neke stvari ima nade kao vidim, ali mislim da smo za mnoge stvari kasno. Mislim da više nema kao nazad. Mislim da je sad stvarno pitanje vremena. Čak što god da promenimo, to će kao biti bolje za naš život, ali za generalnu planetu svakako će se uništiti, sigurno. But I mean, if you look back, we already lasted so long, so even though we have so much power nowadays, I think it will not take that much time for us to go extinct by our own power. Mislim, vedno, kaj načrtuješ tako, da je nekdo izumre ali pa umre, vedno ni pol tisto, kar mi dejansko načrtujemo, tako da verjetno po kakšnem neumnem načinu bomo izumrli, ne vem, kakšen meteor ali pa kaj. Nature is very slow. For sure it's gonna destroy us, since I'm from Russia, and we all have this bomb button behind our beds. I think somebody someday in the head something gonna click, and we all gonna be destroyed like in the Marvel's movies like this.
Se noi nel nostro piccolo riusciamo a essere positivi, possiamo aumentare questa positività alle altre persone e cercare di far sì che il mondo sia un posto migliore. Kaj te vem, no, imaš vse te bonotink ljudi, ki svoje nekako vlagajo na denar na to, da bi v bistvu bila moja generacija zadnja, ki bi živela v svetu z onesnaženjem, ne, tako da načeloma, če gre res v tej smeri, se zna zgoditi, da bomo tudi zakrpali ozonsko luknjo. Definitivno, ali je rešitev o zmanjšanju ali pa v bistvu razvoja novih tehnologij, mogoče bolj čistih stvari, da bi se manj začelo onesnažati, pa razmišljati za nazaj, kaj z onimi odpadki. Compared to the past decades, I think more people are waking up to our issues nowadays, and that gives me a bit of hope, to be honest. But I don't see it. I mean, maybe it depends on if people actually decide to make a change. I think we as humans, we can do amazing things for our planet, but it's up to this powerful media and communication power to actually motivate people to make a change. My mom always said that all people gonna change all the time, and it's better to start from somebody, me in my case, but I think it's not gonna change our whole position because money rules the world, right? I started already. I do not use plastic. I don't know. I try to compose everything, but if nobody will follow my leads, for sure we're gonna end up in some bad place. V tisočih letih naprej je težko napovedati, kar se bo zgodilo, sicer sem prepričan, da bomo dosegli marsikakšne točke vesolja, kjer si zdaj vsi želimo. Ne znam, moj kao geek moment veruje da kao neki, napravit će se neki, ne znam, ultra cool hoteli negde i da će nešto se uradi, ali ne verujem da ćemo mi srednja niža klasa biti tu svakako, ili možda hoćemo. We for sure one of the most smart beings on this planet and maybe in the whole universe. So I think we're for sure capable of doing that. But as you said before, if we're gonna destroy ourselves, we're not gonna achieve anything. So we better continue learn, study, teach, and reach anything that beyond ourselves. So we just need to try and do stuff. Začeloma bomo Mars dosegli že v roku 50 let maksimalno, celo prej. Dobro, zdaj preselitve na Mars bo trajalo še bistveno dlje časa. V bistvu saj sam postopek, da gremo na Mars, je praktično za že današnjo tehnologijo popolnoma dosegljiv, ampak je enostavno tveganje potovanja, ki traja mislim, da okoli 5 let, po svoje nesmiselno, zato ker je sama energija, da jo mi dobimo, v bistvu, da dobimo krožnico okoli Zemlje in dovolj pospeška, da priletimo na Mars in plus od tega, da se iz Marsa vrnemo, zaenkrat, če je znanstvena fantastika, ampak že je blizu tega, da je dejansko doseženo. No? Ja, definitivno, sam dovolj časa nam da je. No, honestly, I think we were born here and we're going to die here. There's no, I don't think humans will ever achieve the fact of actually living on another planet. It's just trying to force something that wasn't built for us. If we weren't born there, it doesn't suit us. If we depend on something to actually fit there, it's not gonna last long, and we know that. I love, as a young person, to start thinking about the other planets and how much the universe holds for us. But at the same time, we don't even know our planet completely. Sono fermamente convinta che ci sia qualcosa, perché se esistiamo noi, devono per forza esistere altre, non so come chiamarle, ma altri esseri. Possono essere anche umani, non umani, ma decisamente c'è sicuramente qualcosa. Perché se ci siamo noi, perché non possono esserci altri? Mislim da postoji druga vrsta kao vanzemaljci i mislim da je to sve u procesu nekom ogromnom i da ne verujem one klasične filmske, ali kao mislim da stvarno postoji, zato što je ovo ogromno jedno mesto. Predvsej neumno razmišljati, da bi bili sami, kot da nismo. Obstaja zaradi tega, ker je neskončno, torej nekje mora biti nekaj.
we will find life somewhere, I don't know where, but somewhere. But it's going to be something that it will take us maybe centuries to understand. So it's not something like an alien with eyes and mouth, but something like plankton that has never been in our planet, but maybe can cure cancer or something. Obstaja neko živa bitja v vesolju in sem prepričan v to, da nismo še odkrili vseh planetov, kjer bi sigurno našli kakšno živo bitje. Well, I hope it's somebody there because I want to find husband, and on this planet it's impossible, so I believe somebody there is looking for me.